Good evening, welcome to Paddington's Nursery. Bonsoir, bienvenue à la nurserie de Paddington. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc le thème aujourd'hui, c'est On Wednesday we wear pink. So the theme for today is On Wednesday we wear pink and hosted by Shara at Reborn Living Dolls. Donc Shara, récemment j'ai vu sa vidéo de son nouveau bébé, son nouveau bébé en silicone. Wow, une merveille. I saw Shara's new silicone baby and I was, wow, lovely, just gorgeous. He's stunning, he's really lovely. Congratulations for Shara for your new baby because really he is absolutely cute. Donc bienvenue au nouveau bébé de Sharon à Reborn Living Dolls parce que son nouveau bébé en silicone, il est juste adorable, il est super, une petite merveille. So yes, I've been enjoying seeing Shara's new baby. So today it's Wednesday and I'm going to dress my babies in pink. We are going to start with my little May. On va commencer avec May, on va l'habiller en rose. And I also got my Lisa with me to change. Donc aujourd'hui on va changer deux bébés, on va les mettre en rose. Pour le mercredi on porte du rose. So I hope you all had a nice day. J'espère que vous avez tous passé une très bonne journée. Here in the suburb of Paris, it's very hot. It's been like that for more than 10 days now. We've got around 28, 30 degrees every day. And you won't believe it, but this afternoon, I put the air conditioner in my bedroom. Vous n'allez pas croire, mais cet après-midi, en fait, j'ai mis la clim dans ma chambre parce que j'en pouvais plus. Je commençais à être fatiguée avec la chaleur. I started to feel a bit tired with the heat. And now it's cooling down a little bit in the evening, so usually in the evening I open my bedroom windows and my cats go on the roof. Donc j'ouvre les fenêtres et les chats vont se promener sur le toit. So I did that yesterday, but I had sort of a fright because I opened the windows, my cats were on the roof. J'ai ouvert la fenêtre, les chats étaient sur le toit. Mais il y avait les oiseaux qui faisaient la fête dans le pommier, il y en avait plusieurs. Ils sautaient de branche en branche, c'était la grande fête. So I had many birds yesterday evening, they were having fun on apple tree in the garden, and my cats were on the roof, and suddenly I saw my black cat Schwarzi. I was really afraid because when I saw him I thought I'm going to call him back very quickly because he was ready to jump, and I thought no, I must not let him jump, I must call him back. Give him something nice to eat, but he must come back. J'ai vu mon chat, le noir, dans la position qu'il était, je me suis dit, je vais lui donner une friandise, je vais le rappeler très vite parce que je ne le sentais pas. Il était en position de chasse, complètement allongé, prêt à bondir sur les oiseaux dans l'arbre. Et je me suis dit, aïe aïe aïe, si jamais il saute, il va se retrouver, mais en bas. I was so afraid, I thought he was going to jump, you know, to get the birds and end up in the garden on the floor. So I said, I'm going to give him something nice to eat, call him back very quickly because no, I was a bit afraid. J'étais, franchement, quand je l'ai vu hier, je me suis dit, ouh, non, il va peut-être falloir que je le rappelle très vite parce qu'il va sauter, il va atterrir en bas dans le jardin ou je ne sais pas, mais j'étais pas rassurée.
Donc j'ai donné une satisfaction, une friandise, je l'ai rappelé, j'ai fermé la fenêtre vite fait. So I had to call him back very quickly, give him something nice to eat, a little treat, and close the window, because honestly, I thought, my goodness, I'm not letting him outside, he's going to jump after the birds. Il était prêt à bondir, vraiment. Dans la position qu'il était, je me suis dit, oh, il va sauter, c'est sûr, je vais le retrouver en bas du jardin, je ne voudrais pas qu'il se casse une patte. I was so afraid he would jump and fall down in the garden and break a leg or something. So, you know, I called him straight back, gave him something to eat and said, no, now you're coming back in and I'm closing the window. Donc, je l'ai fait rentrer vite fait. J'ai fermé la fenêtre. Je dis, c'est bon, tu restes dedans. But it's always, you know, they enjoy going out on the roof. Bien sûr, ils adorent aller sur le toit, prendre du bon temps, mais d'un autre côté, quand on voit que ça commence à s'exciter, qu'il y a des oiseaux, on se dit, bon, il va peut-être falloir faire attention. I thought yesterday, well, I must be careful because he's going to jump. So we came back and everything was fine. At least, and today, well, now I just opened the window. They're outside, but the birds are not singing, so it's okay. Donc les oiseaux, pour l'instant, je les ai pas entendus, donc ça devrait aller. But I still need to keep an eye on them. Faut quand même que je les surveille, parce qu'on sait jamais. So this evening I'm going to change 2 dolls. I'm going to change my little May, who is my Pinglo kit from Paradise Galleries. Donc ce soir je vais changer May. C'est le sculpte de Pinglao de Paradise Galleries. C'est le sculpte May Pinglao Paradise Galleries. Donc je vais la changer. Elle est toujours dans sa petite robe nautique avec les petits poissons. Donc ce soir, je vais la mettre en rose, je vais passer de l'autre côté, je vais la changer. Et je vais aussi changer Lisa. And I'm going also to change my Lisa. So I'm going to skip on the other side and change this little one. Hello, little May. Hello. You're still in your little nautic dress. Elle est toujours dans sa petite robe avec les petits poissons nautiques. Alors, avec des petites rayures bleues, les petits poissons rouges, la petite dentelle. Mais on va te changer parce que c'est mercredi rose. And I'm in the theme as well because I've got a pink t-shirt. So here we are. So we are going to change you. Yeah. On va la changer. Yeah, we'll take your headband off. Your shoes off. You don't need shoes in this weather, it's too hot really. Il n'y a pas besoin de mettre des chaussures dans ce temps-là. Il fait très chaud. On va les enlever. We're going to take the shoes off. You don't need any shoes. It's too hot for shoes. We'll take the socks off as well. On va même enlever les chaussettes. Il n'y en a pas besoin. On va garder les petits pieds à l'air. Yes! We're going to leave your little foot in the air, like that. Yes. We're going to stay barefoot today. On va la laisser pieds nus. Elle sera beaucoup plus confortable. Avec la température qu'il fait, il n'y a pas besoin de chaussettes, il n'y a pas besoin de chaussures. With the weather we have, she doesn't need any shoes and any socks. No, you don't. Donc voilà, on va enlever la petite robe. So she still has a onesie on, but I'm going to leave the onesie on her. And today I'm going to put this little outfit on her. It's a nice pink, and with a skin tone it will be very nice. There is a little monkey on it. On other videos you probably saw it all already, but you know, I'm going to put this little outfit on May because I'm sure
I tried it on her once and it really does look very nice with her skin tone. Ce petit vêtement, la teinte du rose va vraiment bien avec la couleur de sa peau. Hey, you're getting stuck with the blanket. Elle est en train de s'accrocher à la couverture. Come on, give me your little hand. Non, là franchement, ce petit vêtement, la couleur lui va très très bien. J'aime beaucoup avec la couleur de sa peau. I love this outfit on her because it's really the right color for her skin tone. So here she is, and in a little pink outfit with a monkey. We're going to put you a headband on your hair. So I'm trying two different headbands, I don't know. I'll try this one with the flowers. It's cute. And I'll try the other one. Je vais essayer l'autre. Which one will be the best? They're both quite nice, but I think I prefer the flowers. Je pense que je préfère les petites fleurs. For the summer, you know, I think I like the little flowers. Yes. The little flowers are very nice. Ouais, les petites fleurs, c'est joli. Donc voilà May. Here is little May, all dressed up for Theme Thursday in pink. Yes, she says, hello everybody, have a very good evening. It's hot here, so I'm very glad I don't have any socks and I don't have any shoes on. I'm free. And I'm very comfortable in this little outfit. Yes. Elle est très confortable, elle n'a plus de chaussettes, elle n'a plus de chaussures, tout va bien. Avec le beau temps, elle respire. Donc voilà, ma petite May pour On Wednesday We Wear Pink. Voilà May. Pour le mercredi, on porte du rose. So On Wednesday We Wear Pink is hosted by Shara at Reborn Living Dolls. So we say hello to Shara and big kisses and hello to a new adorable baby. He's really, really cute, adorable, a lovely little silicone baby. Yes. Elle a un super petit bébé en silicone, un petit garçon. Il est magnifique. J'ai vu la vidéo hier, j'ai craqué. So now we are going to change my second baby for today, my little Lisa. Donc ma petite Lisa. Voilà, alors Lisa, c'est une choupinette. Quand on la prend dans les bras, franchement, elle est adorable. Elle se pose super bien, elle est très très bien lestée. So my Lisa is really adorable. She is so well weighted. When I take her in my arms, she's just so cuddly. Elle est tellement, quand on la prend, la façon dont elle est lestée, franchement, c'est adorable. Alors aujourd'hui, on va la changer. Pour l'instant, elle a un pyjama marron et il y a un petit, c'est du rose, mais un petit peu pêche. Mais on va la changer pour aujourd'hui. We're going to change it for today. We are going to put another little pyjama on you. Yes. Donc, on va lui mettre un autre petit pyjama. Alors que, bon, celui-ci, j'adore sur elle. J'aime beaucoup les couleurs sur elle. Je trouve que ça lui va très bien. Mais on va la changer. We're going to change her. On Wednesday, we wear pink. And surprise, I'm going to change her in a outfit that is vintage. Je vais la changer dans un petit vêtement qui est vintage, qui date des années 90, qui appartenait à ma fille.
Donc que j'aime beaucoup parce que on ne le retrouve plus maintenant dans les magasins. Mais c'est sympathique. Il y a du rose. There is a lot of pink in it. But it is vintage, so I'm going to put her in it. So the little outfit for today is this little pyjamas from 1993. It's vintage with little blue, pink and yellow flowers. Donc c'est un petit pyjama à fleurs, donc c'est vintage, on n'en trouve pas d'autres. Hein. Ils en font plus maintenant, puisque ça date de 1993. Et j'aime beaucoup ce petit pyjama, franchement, j'ai toujours adoré ces petites fleurs, les couleurs. So, Lisa is going to wear it today. Donc Lisa va le porter aujourd'hui. Ce petit pyjama vintage. Et en plus, c'est une matière, comment on dirait, c'est pas du velours, c'est une matière en éponge. It's a sort of sponge material, so in summer it's very nice because you don't sweat with it. En été, c'est quand même une matière qui est très bien pour l'été parce que c'est en éponge. On n'en trouve plus maintenant des petits pyjamas comme ça avec cette matière en éponge. J'en ai pas trouvé récemment. I didn't find any pyjamas in this sort of material recently, in sponge material. But it's a very good material for summer. It's not too hot. En plus, ça a l'avantage, c'est pas trop épais, c'est pas trop chaud en été. Donc voilà. Come on, turn round. I need to put the button, close the buttons. On va mettre les petits boutons. Oh, I've got the dummy in the way. Come on. There we go. So I always really love these little pidgeys. There we are. Oh, look at you. You look lovely in this. Oh, elle est trop mignonne avec ça. Ouais, on n'en trouve plus des petits pyjamas comme ça aujourd'hui. Hein. La petite fleur. Ouais, I've got flower pidgeys. Yes. Donc voilà, la voilà avec son petit pyjama à fleurs. Pour le mercredi, on porte du rose. And she's got a pink dummy and a pink headband. Yes. Say hello, everybody. Hello. I'm wearing my flower pyjamas today. Yes. So look at you. Oh, elle est trop mignonne avec son petit pyjama. This one, and like my Rebecca, and like my Angela, these dolls are made in a certain way. When you pick them up, you know they melt in your arms because they have 3/4 cloth bodies, so. And they are very well weighted, so they feel so nice when you pick them up. And this little Lisa, she's so sweet. She says, hello. So Lisa is the Lisa Scott from Linda Shearer. And she comes from Renatus Puppen Nursery. Renatus Puppentube Nursery. So she is 3/4 cloth body, and she is the Lisa Scott from Linda Shearer. So she is really lovely and so nice to pick up. Yes, and like your little sister, Rebecca, and like Angela. Yes, so I've got 3 sisters from the same nursery. J'ai 3 sœurs qui viennent de la même nursery. And I've got my little princess here. Come on. Alicia.
So I've got my little princess Alicia, my little Berenger. She is still in the same outfit. She is still in pink. And I just can't. She's been like that for a few days and I thought I must change her, but I just can't. She's so cute like that. I thought, oh, I need to change her, but I don't really want to, so I will change her. But for the moment, she is so cute in this little pink dress. So this is my little Berenger reborn. She's been reborn. I don't know who reborn her, but she's got lovely hair. And she's been weighted and everything, so she's really very a sweet little girl. Donc voilà. Allez, Alicia, tu retournes. So I'm coming back with my little May, and I'll put her next to Alicia so you can see them both for today. Donc voilà, je vais vous mettre les deux filles côte à côte pour que vous puissiez les voir toutes les deux pour aujourd'hui. Pour le thème de mercredi en porte du rose. Voilà. Elles sont toutes belles, toutes les deux. You are all pretty, both of you. So, little May is Sparrow's little sister. I've got these two Asian sisters from Paradise Gallery. Donc, j'ai les deux sœurs. J'ai May et j'ai ma petite Sparrow qui vient aussi de Paradise Gallery. Donc c'est mes deux petites poupettes qui sont asiatiques, qui viennent de Paradise Galleries. Voilà. Donc voilà, c'était ma participation pour le thème du mercredi. So it was my contribution for on Wednesday we were pink. I hope you enjoyed the video. I wish you all a very good evening. And I will see you tomorrow for Theme Thursday. I still haven't figured out what I'm going to do because it's about things that go or things that go together. So we'll see. I don't know yet. I haven't got many outfits with wheel things. J'ai pas beaucoup de vêtements avec des voitures, des roues, des choses comme ça. Donc je vais voir. Je vais voir. Je sais pas encore. On verra demain, ça sera la surprise. So anyway, it'll be a surprise for tomorrow. Anyway, have a good evening and enjoy the nice weather, and I will see you tomorrow. Have a very nice evening and take care. Bye bye. See you tomorrow.